others will. So you do your best and forget about others. Two things I have learned to avoid throughout my life: avoid temptation and avoid fear. And remember, you are going to be a public servant, not a government official. Your salary will be paid by the poor man in the backward part of the country. He is your boss. Once you remember that,
greatness. In this conclave, we'll actually delve into what it really means to be a civil servant. How do we navigate the challenges of UPSC examination? We'll hear success stories from agents of public service and, beyond everything, provide invaluable perspectives for every aspirant here in attendance. This is your chance to gain insights from those who have successfully walked the path, a path that some of you here aspire to embark upon. Looking ahead, we remain committed to this journey of excellence. Our phased approach to the degree program ensures that each year builds a robust foundation, layering knowledge and skills that are pivotal for success in civil services examination and beyond. The results speak themselves. Since 2012, we have profoundly witnessed our students securing prestigious positions across various civil services, be it All India services, be it central services, be it state services. Our alumni have consistently excelled, embodying the values and knowledge imparted here at Narayana. In closing, I extend a heartfelt invitation to each of you to continue this journey with us. Together, we will explore, learn, and conquer the challenges that lie ahead. Armed with knowledge that at Narayana we don't just educate, we empower leaders of tomorrow. Thank you for unwavering support and belief in our mission. Let's look forward to the future replete with achievements, success, and relentless pursuit of excellence. Thank you very much. Yes, please tell the answer. Option A. Option A. Sorry, wrong answer. Now, how would Option C. Option C. Somebody gave me the answer. Here. Option C. Your good name. Excuse me. Manasa. Manasa. Here on your left side. Sorry, on your right side. Option B. Sorry, the light is too bright for me. Years old. Here. అన్నీ ఉండాలి. Somebody already gave the answer. Manasa. It's me. C. C. C was your answer? Yeah. C is the right answer. Thank you. Please also take a note of her name. Yeah? Let's move to the second question. If you have taken humanities subjects in your graduation, then you can choose any of the science, including mathematics and engineering subjects for your mains examination as an optional. Mass answers. Please raise your hands. Team, please pass the mics. Somebody from there, you can get a chance. True. Your good name, please? I am Amrit Varsh. Thank you very much. That's the right answer. What's your good name again, sir? Amrit Varsh. Amrit Varsh. Next question. You must choose the same language for the interview stage that you have chosen for the mains exam. True. False. Okay, mass answers. So most of you know this answer. Right, next question. So this is the question. What is the percentage of marks one should score in the qualifying papers? Language papers like English, Telugu, Hindi, etc. in the UPSC mains? 33%. Option A, 33%. B, 35. Option C, 25. So front right. Someone said 25 here. 33%. Wrong answer. 33% is wrong answer. 25 is the right answer. Your good name, please? sir? Vivek. Trivesh. 25% is right. Next question. Okay. How many attempts There is no limit on any SC attempt. candidate D. can take? Option D. Option D. 9 attempts. Okay. Do we have mics on top? Option D. 9 attempts. 16.
Option Option D. A 6, Option option B. B 9, 16. 16, 6 is 16. wrong. The Hello? option D. 6. Option C 16. 16. Option D, there is no limit on any attempts. That is the right answer. Your good name, please. Your good name? Rajkumar. Rajkumar. But there is Sorry. Next question, please. What is the cut-off date to identify whether a candidate is 21 years old or not? August 1st. August 1st. Okay, now the energy, guys, are coming. Somebody already said an answer. August 1 is correct. Your good name? January. Janvi. Okay, we'll give chance to people on top there. Okay? All of you, please remain silent. Okay, next question. Which of the following services are called All India Services? Indian Administrative Services, Indian Foreign Services, Indian Police Services, Indian Revenue Services. Those are the options. IPS. A and C. 1 and Is 3. some of the top answering? 1 A. Trishika. Sorry, what's it? A. Option A and C. Option A and C. Option D. Option A. Option D is wrong. Option A. Option A. Option A. 1 and 3. 1 and 3. IAS and IPS option 1 and 3. Option. Option. 1 and 3 is right. Your good name? Trishika. Trishika. So you know that all India services are Indian Administrative Service, Indian Police Service, and Indian Forest Service. Foreign Service. Forest Service. Not Thank you forest, very much. not forest. Next question, please. Mr. Ajit Doval, the latest secretary. IPS. Front right side. IPS. It's a mass answer again. Everyone knows that he is an IPS officer. Glad to know. We'll skip that. Okay. Next question. In the civil services main stage, candidates from Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim, Manipur, Mizoram, and Meghalaya must choose which of the Indian language as qualifying paper. Hindi, Option D. any Indian language mentioned in the constitution. There is no qualifying Indian language paper. Right side. Option D. Option D is correct. Option D is correct. Yes, Venkatesh. So even before we complete reading out options, we have aspirants who are so serious that they know the answers. Option C. Option C. C. Any Indian language mentioned in the constitution. Option D. Option D. There is no qualifying Indian language paper for them. It's right answer. Once again, see the Somebody already question. answered the question, Yes. though, right? Yes, ma'am. Here, right Your side. good name? Rachna. 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 Thank you, Rachna. So keep this in your mind once again that in the civil service examination main stage, candidates from Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim, Manipur, Mizoram, and Meghalaya, there is no qualifying Indian language paper for them. Next question, please. Our last question for the day. If the marks of two or more candidates are equal, then the rank is decided based on tie-breaking rules. The candidate who has scored more marks in compulsory papers and personality tests, his rank will be higher. If the marks are also the same as in statement 1, then a higher rank will be allotted to the older candidate. B. Which of the statements given above B. Option C. B. Option C. Only B. Both 1 and 2. Only B. How many for B? Put your Only hands up. one. Only B. Only A. Only one. Only 2. B. Option C. Only 2. Love the energy, guys. 1 second. How many of you for B? Option A. Option B. Option A. How many of you for B? Put your hands up. B. Option of. How many of you for C? What's the answer? B. Only B. Only A. 2 only. Shivnath? Right. I'll read out the question C. once again. The right answer is C. Yes, C. both 1 and 2. Mansa. I'll read out the question once again. If the marks of 2 or more candidates are equal, then the rank is decided based on tie-breaking rules.
The first option, the candidate who has scored more marks in compulsory papers and personality tests, his rank will be higher. The second statement is, if the marks are also the same as in statement 1, then a higher rank will be allotted to the older candidate. So the first option is 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. See, these questions are asked to make sure the aspirants know each and every aspect of this examination. Most of them are fundamental. Most of these questions are for those young aspirants who are trying to pursue this particular dream now. And I see most of you are also serious aspirants who gave 1 or 2 attempts, and you people know most of the answers. These only to make you feel that intrigue. I am presenting this to the parents and young aspirants. This is one of the important things that we know about the examination completely. Rather, dwelling in higher realms, it is important that we anchor ourselves to the ground, know the reality, know all the aspects of this examination. So that is the real agenda of asking this UPSC trivia question in the same format how UPSC tricks us. Now you can see that UPSC, Indian Public Service Commission, asking questions in different patterns. The kind of patterns, the kind of evolving patterns. We are trying to decode all these patterns, and all these patterns we are utilizing in questions, in weekend tests, which we are conducting in Narayana IAS Academy. So we are trying to be more realistic to this examination. We are bringing the factual nature of the questions and analytical nature of the questions together. So our R&D is putting more efforts. This is only an example of that. It is only to picturize that what we are doing here. Thank you very much, audience. That's so inquisitive. You people participated in this particular UPSC trivia. For all those who answered this question, a big round of applause, please. Then first, as they say in Hyderabadi, Bismillah, which means that's the word they use before starting any function, Subha on that day. Please switch off your cell phones because I don't like those phones ringing when I am speaking. Then, to begin with, my friend who was introducing me said that I'll be sharing my experiences with you. About my own experiences, they are recorded in some books which I have written and published, which links are available with your people. I think you can access them and read them if you are interested, that is, because I can't promise that they'll be very interesting, although some people say so. But so far as I am concerned today, mostly I'm going to talk to you about you, your future, your present, and what I feel you will be facing and what I think you should do. Now I won't take too much time because I remember a person who went to a village to attend some functions. He went too early and they could not receive him properly. So but after he finished his engagements for a couple of days, when he was going back, they arranged a proper farewell function, and the Sarpanch of the village, while speaking, he said, "Thank you, sir. We are very happy to see you all." He didn't mean that they were happy that he was going away. He meant that at least that function was being organized properly. Ours is the only country in the whole world, in the history of the world, which got its independence with a bloodless freedom movement, ahimsa, and non-violence, Gandhiji and all that. And it has never happened from USA to recent happenings in Sudan, never happened before. Then, the choosing democracy as a means of governance, which is our forefathers in their wisdom chose that, and it has survived also because Voltaire, the great philosopher, has said that democracy is safe where there is literacy and where the press is free. I think in our country it can be safely said that the media are free, and then people are by and large literate, and literacy has lost its relevance and meaning in the digital world. In any case, anyone who has a cell phone, even an illiterate farmer, is a literate person. And then the second reason why I feel very proud and happy about being an Indian is our green revolution, white revolution, yellow revolution, blue revolution, etc. in various aspects of the agriculture sector, the food grains, fishery, milk, oilseeds, etc. Swaminathan and Dr. M.V. Rao from our own state of Kurian, the famous
man from Kerala who settled down in Gujarat, known for his Amul and Anand brand names. And in the 1960s, we were known as a ship-to-mouth country. You are all too young to understand even the management of the academy, because until under an arrangement called the Public Law 480, the ship came from America carrying wheat, and the wheat was offloaded and distributed. People were hungry. So we called a ship-to-mouth country. Today we are able even to export wheat, which is a really great thing. And then the functioning of our institutions, the Supreme Court, the Election Commission, the Public Service Commission, in spite of repeated attempts by various governments over the last 75 years to undermine their autonomy and independence, they have by and large survived. That's another thing which makes me very, very happy. And where have we not achieved? From Sachin Tendulkar to MS Subbulakshmi to C.V. Raman to Ravindra Tagore, from our IIMs and IITs to everywhere. We've been to scale the Everest, we've been to space, we've gone to Antarctica, we've done everything. And mostly the conduct of free, fair and impartial elections regularly, thanks to the great man Seshan, who with no extra funds or no extra legal powers or no extra staff, managed to usher in a revolution in the conduct of elections in such a manner that the whole world envies us today. But that is not the end of the story. I am also, whenever I go abroad or even within our country, when I meet people from outside the country, sometimes I have to hang my head in shame because of various reasons. For instance, as we are all discussing your future, glorious future, etc., in Hyderabad city today, as this meeting is going on here, children are being sold as if they are, commodities. And it's happening in many metropolises and cities of this country. It's a shameful thing. And women are being killed in the name of honor in this century, when our own country has done wonders in space exploration, etc. Still this is happening. And then our foreign policy, originally Nehru and Abdul Gamal Nasser and Marshal Tito, they all started a wonderful thing, equidistant from everybody. So they said non-alignment policy. But today it has resulted in our being equally disliked by everybody. Our own neighborhood, the SAARC countries, the East Asian countries, Africa, the China and Russia and the Japan, no country likes us. In fact, Oscar Wilde, the famous English author, once said of George Bernard Shaw, another author, great author, that Mr. Shaw has no enemies, but is disliked by all his friends. So everybody says he's a friend of India, but nobody likes us. Thanks to our very highly romantic but unpractical foreign policy. And then another thing that makes me really feel ashamed of being in this, of what my country's men are doing today is intolerance. What people wear, what people eat, which God they pray to, how does it matter? Hinduism, in fact, is not a religion at all. It's a way of life. It teaches that there is just one God, one supreme being. That's all. Why all this then? In Hyderabad city, in particular, Zoroastrians, Christians, Muslims, Buddhists, Jains, everybody has lived in perfect harmony and peace for hundreds of years here. Then why this intolerance in our country? Well, that is it. But then, this is to be expected in a country, because what happened on 14th August midnight in our country? The previous night we were a slave country. That day suddenly we became an independent country. So everything, untouchability, sati, child marriage, zamindari, everything was abolished overnight, and it was like when a person is going on a hunger, passed on to death. When he stops his fast, what do you give him? You give him a glass of lemon juice, because his body cannot ingest more than that after such a long break. But when we got our freedom, it was as if one man was given a full 7-course meal, biryani, ice cream and things like that, after a long period of fasting.
So obviously, you see, it is like biting off more than you can chew, chewing off more than you can swallow, and swallowing more than you can digest. What will happen? Indigestion. So that is what is happening in our country. See, on the one hand, we have Sitaram Yechuri, communist leaders and all that, and we have Naxalites. On the other hand, we have Adanis, Ambanis, Tatas, Birlas, captains of industry, some of the richest people in the world. What is this then? That is the beauty of our system. I am not saying this is a bad thing. I am only saying when you boil water, before it becomes steam, what happens? First, there is a lot of effervescence. There are bubbles. Water boils. Suddenly it becomes steam. Water is a stable condition. Steam is a more stable condition. But to go from one stability to another stability, a higher order of stability, you have to pass through chaos. That is what happened to us. We did it once at the time of independence. Then again, liberalization, privatization, globalization came. We had to do it a second time. But both the crises, we have not only survived, we have surmounted them and we have come out unscathed. In fact, each time we have come out better than before. So, we went to the World Bank after the LPG, thanks to Narasimha Rao and Manmohan Singh. We got what is called the structural adjustment loan. And then we discovered a method called safety nets, because growth always causes injustice. So, for that injustice to be dealt with, we discovered the safety nets also. So, in other words, a lot of good things have happened in our country, but many, many things have to be done. The time has not come. We need not sit in lament saying, my God, what is happening to my country? On the other hand, we need not feel exult in our achievements and say, I've done enough, no more need be done. No, there is no cause either for despair or for complacence, but in the task that is ahead, there is a great nation building task ahead of youth, and for everyone will have a role to play. Chartered accountants, lawyers, political leaders, civil servants, engineers, non-government organizations, civil society organizations, everyone. But then, although many people say the civil service is losing its significance, I know and I can tell you for sure that it will continue to have a very important role to play in the building of the nation in the future. Therefore, you can look for an exciting and rewarding future in the civil service. Then, so far as your approaching the examination preparation is concerned, one thing is you must understand that the earlier you join the service, the better. Because I have a batchmate called Nautiyal who joined the service when he was only 20. So he rose to the top before he retired. And see, when you are young, you have much more ambition. And you know, and you are fired with the passion. There is fire in your belly. And then you have much more energy. And then there is much more commitment because you have no other thing to worry about yet. And then young people tend to imbibe the values which build integrity and probity in the future. And but the system has now undergone a sea change. When I appeared for the examination, my father was my only coach. I didn't have to go to any institute. But today that is not the case. A new thing called examination preparation technology has emerged. It is not Mohan Kanda who is appearing for an exam. It is Mohan Kanda plus Narayana Academy. The product is appearing for the exam. So Narayana Academy or the other academies like that are as important for this preparation as your own personality. And then one thing remember, when you do something, you must do it with complete dedication and devotion. You must believe, if I don't become an IAS officer, life is not worth it. It must be a matter of life and death. But when you enter the examination hall or you enter the interview room, you must tell yourself, I don't care what happens. That is exactly how you perform. Great cricketers like Virendra Sehwag and Tendulkar, for instance, once they go into the stadium and start facing the bowler, they forget everything except the ball they are facing. So, this combination of total dedication while preparing and complete carefree attitude while performing is something you must cultivate. And you must also learn the art of reading and speaking, because it is not necessarily enough to have information or knowledge at your fingertips. You should be able to assimilate more and also to express it in such a way that people can understand what, and most importantly, while preparing, please prepare a team. Understand the importance of team spirit, because a number of people have a number of advantages and disadvantages. When you put them together, it's like a jigsaw puzzle or the Rubik cube.
you know, when you make a few movements and it becomes a whole and perfect thing. So remember, other people have something to contribute to your preparation and you may have something to give to the others. So, and focus on matters related to the examinations alone during that time. Eschew and avoid all other things. I am not suggesting you should not watch movies or go with friends or have fun, etc. No. What I am saying is no major distractions will be there at that time. And then I, for instance, have always followed a mantra, a three-phase mantra in, keeping physically fit, mentally alert and emotionally stable. Regular exercise. And then participating in quizzes or solving puzzles, etc. to keep your mind active. And then do some yoga or prayer. I do prayer. I did all three before coming to this function today. Morning my 1 hour's exercise and then my little bit of mental stimulation, doing some puzzles and crossword things, etc. and my prayer. So, unless you have this combination of the three things, you will not be a complete human being. And also, please don't worry about over preparation. You see, everyone can't know everything, and it does not matter. What matters is how you present what little you know. And for that, there is a way, and I am glad that Narayana Academy is encouraging this sort of attitude because I find from its brochure that they are encouraging people not only to listen but also to be heard. Because you must also be able to tell others what you are thinking and to take calculated risks, and there is such a thing called reaching beyond your grasp. You see, everyone has unexplored capacity, and that's why education is called a drawing out, not a putting in. Teachers should not only merely put information into people's minds, but they should draw out the innate talent of the individual, which apparently I am very happy to find that Narayana Academy has one of its objectives. Holistic education, in other words. Becoming a contemporarily minded person, you're aware of what is happening in the world today, that is very, very important. And okay. Then, now obviously, so long as you're in the academy, once you join it, and for the teachers and the staff, cracking the civils should be the most important goal. And remember, it's a competitive exam. It does not matter how you fare. Very much depends on how others fare. So you do your best and forget about others. And don't go on asking others, how did you do, how did I do, etc. Comparing before going into the examination hall when you come out and things like that. And the teachers will also teach you how an answer should be written, what are the parts of a response, and how much time each part should take so that the total length of the answer and the time taken to fill up that length or within the prescribed parameters, all this will be done. Now, I don't know how many of you will choose English and Telugu, but I believe that English is not merely the language of the country, but the language of the world. So, not knowing English is not a question of the IAS exam, pose serious problems for you in your life as a citizen, no matter what you want to be. So, I strongly commend that people should take English as a medium for the exam as well as the interview. And, well, the academy sent me a few questions. One of them was, how did my parents take my preparation? In fact, my parents helped me a lot. My mother created a very congenial environment. My father was my friend, philosopher and guide. So, and they taught me everything. Mostly, they taught me two things. One, when I was leaving my house after my marriage, I asked my father, what should I be? He said, be happy. I thought it was a very easy thing. Till today, I am trying to find out exactly what he meant. But I know one thing, I am a happy person. There are times when I am irritated, when I am angry, when I am upset, when I am disappointed, when I am frustrated. But deep within, I am a happy person. So remember, no matter what, happiness should be the ultimate, and then be proud of what you want. When you look at yourself in the mirror in the morning, like yourself first. A person who has no self-esteem can never help others. And then two things I have learned to avoid throughout my life: avoid temptation and avoid fear.
The IAS offers you, and all civil services offer you, everything you can want. A good salary, good social recognition, the power and authority to do good for others, and good perks, and a variety. You can be doing sports one day and space the other day, education one day and social welfare and defense, or information technology. It's terrific. So it's a very, very exciting and inviting kind of career. And so the Constitution of India is the only constitution in the whole world which mentions the word public servant, civil servants, and gives special protection for them. After that, what more do you need? And then, so therefore you need neither fear nor temptation. If somebody offers you something in return for something, no need. Please, you can proudly tell him, sorry, I think I have everything I need. Somebody says, I will transfer you or I will punish you, etc. Tell him, sorry, the Constitution of India is there. I am not scared about people like you. And remember, you are going to be a public servant, not a government official. So your salary will be paid by the poor man in the backward part of the country. He is your boss. Once you remember that, Chief Minister, senior civil servants, etc., nobody matters to you. And remember, life is like an infinite ladder. When you look up, I see, the President of America, I can't be like him. When I look down, I see a person who is pulling a rickshaw, I am not like him. So, when you look up, you feel disappointed. When you look down, you feel very elated. So, be where you are, be content with what you are. Otherwise, even after joining the IAS, you will want to be in the finance ministry. Then you want to be in the World Bank's desk. Then you want to go to the World Bank. Then get a job. Then get a pension. By the time you finish all this, you will find that the poor man in Jubilee Hills whom you wanted to help before joining the service is still remaining poor and you couldn't do anything about it. So please, remember that you are all in a stage in this country in the top 0.5%. You have reached a stage which many people have not, 99.5% of people have not reached. So the time has come to give back. So don't think of what more you want, think of what you can give back. John Kennedy said, ask not what you can do, what your country can do for you, ask yourself what you can do for your country. And Atal Bihari Vajpayee, I am sure most of you follow a bit of Hindi, Vajpayee said, Uncha mastak ubhra sina, jina hota aisa jina. Head held high and chest swelling with pride. That is how a civil servant should be. You couldn't care about anything except the person who put you there. And then Sahil Ludhiani, the famous poet, also said, Shesh mein ahle dil hai hum, shesh mein karam se bhi beniya. That means even if somebody is in a position to do a favor to me, I will not succumb to temptation. And even if somebody can threaten me, I will not succumb to fear. So this is a very important thing. And once, when I met Mr. Abdul Kalam in a function, he had known me as president. And by then he had stepped down. He said, Mohan, what are you doing? I said, sir, you know me, you know what I am doing. I am a member of the IAS, I am a member of the NDMA. Then he said, Mohan, I know your degrees, I know your IAS 3 letters, etc. All I want to know is today before coming to this function, or yesterday, or last week, or last month, did you achieve anything specific? Tell me. Now that is the kind of clarity you have. See, many people build castles in the air and brag about what they have been able to achieve, living in an imaginary world. There is no substitute for concrete achievement in life. Remember that. And finally, there is a great person whom I admired a lot, for whose 100th birthday also went to Vijayawada, Rajnikant Rao, who was an actor, he was a writer, he was a playwright, he was you name it, he was a singer, and he wrote a poem in which one stanza goes, Omkara Parivritram Viswam, Sankalpa Parimitam Drusyam. That means that the whole world is, the whole universe, expanding universe as you know, is surrounded by Omkara or energy, sound, light, heat, electromagnetism, they are all one single energy. So, Sankalpa Parimitam Drusyam. Everybody has the ability to become what he or she wishes to, only if you have determination. Thank you very much. రాజకీయంగా వాళ్ళ మీద ఏమైనా ప్రలోభాలు ఉంటున్నాయా? బాబు నేను మాట్లాడినంత విన్నావా?
ఎస్ సార్. నేను చెప్పాను కదా, రాజకీయ నాయకులు ప్రలోభాలు ఉంటాయి, తప్పకుండా ఉంటాయి. నన్ను కూడా అడిగారు ఒకసారి, ఎవరి గురించి ఎంక్వైరీ జరుగుతుంటే నా సహాయం కోరితే వెళ్ళాను. మీ మీద ఈ విషయంలో ఎవరైనా ఒత్తిడి తెచ్చారంటే తప్పకుండా తెచ్చారండి, మీరు అడగాల్సిన ప్రశ్న అది కాదు, ఆ ఒత్తిడికి మీరు లొంగారా అని అడగాలి. నేను అడగలేదు. ప్రలోభాలు ఒత్తిడి లేకుండా ప్రపంచం ఉండదు. మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసరే కాదు, ప్రైవేట్ పనిచేస్తూ ఉంటాయి. కానీ వాటికి లొంగకుండా ఉండే ధైర్యం, దానికి మీకు రాజ్యాంగమే ప్రత్యక్షిస్తూ వేరే పైన అయిందా? రెండోది, నన్ను ఎదురు అడిగారు, అదే ఒకసారి సిబిఐ ఎంక్వైరీలో నా సహాయం కొట్టి మాట్లాడుతుండగా, దీనివల్ల ఫలానా వారికి మీరు సహాయం చేసినట్టు అయింది కదా. తప్పకుండా ఇద్దరు మీ దగ్గరికి వస్తే ఎవరో ఒకరికి సహాయం జరుగుతుంది, ఒకరికి అపకారం జరుగుతుంది. జరిగిందా కాదా అంటారు క్వశ్చన్. ఆ సహాయం చేసేటప్పుడు నేను ఏదో కోరుకు చేశానా లేకపోతే న్యాయంగా చేయాలని చేశానని. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Thank you. సార్ లాస్ట్ మై నేమ్ ఇస్ రోషన్ కుమార్ సార్. ఇప్పుడు ఉన్న 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ లో లాట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్స్ అంటే మెనీ సివిల్ సర్వెంట్స్ వచ్చారు, వెళ్ళారు. మెనీ సివిల్ సర్వెంట్స్ వచ్చారు, రిటైర్ అయిపోయారు. బట్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ క్లీన్లీనెస్ అండ్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ. ఇంత 75 years లో మనము ఇండిపెండెన్స్ 2047 విజన్ అప్రూవల్ అవుతున్న వేళ మనము రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే అపాన్ మసాలా ఇక్కడ సార్ అడిగానైనా పారిశుద్ధ్యం లేదు, స్కూల్స్ పనిచేయట్లేదు, హాస్పిటల్, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు, సమస్యలు తెలిసినవే. ఇప్పుడు ఐఏఎస్ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అయ్యే సంబంధంగా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటాడు. అదే సార్, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ వేర్ సీనియర్స్ ఆస్కింగ్ ఇంటర్వ్యూ. దట్స్ ద క్వశ్చన్ ఐఎమ్ రేజింగ్. ఏంటంటే పబ్లిక్ సేఫ్టీ ఇంత పొల్యూషన్ అవుతున్న వేళ మెనీ వెహికల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వల్ల గవర్నమెంట్ ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు క్రియేట్ చేయాలి. అది నాకు చెప్తున్నావా, నాకు ప్రశ్న అడుగుతున్నావా? జస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు రికలెక్ట్ ద మెసేజెస్ టు గివ్ ఆన్ హౌ పబ్లిక్ కెన్ బి a safety on a road. Many accidents are going on. దీనికి ఐఏఎస్ సంబంధం పబ్లిక్ సేఫ్టీ గురించి కూడా ఒక ఎథిక్స్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ మనకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది సార్. అందులో మనము సివిల్ సర్వెంట్ గా ఫలానా వ్యక్తి రాంగ్ సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు సిగరెట్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అయితే చెప్తాను, నేనేం చెప్తాను, జస్ట్ ఆస్కింగ్ సార్. I'm sorry, I cannot answer. Okay. And for simple reason, let me complete. Because I have never been a police constable, so I can't answer that question. This is a question you should be asking a police constable or a municipal worker. Anyway, please. Hi sir, myself Raju. So I'm just speaking to the galleries at the top. Sir, మా పిల్లలకి ఐఐటి చదువుతున్నారు, ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోర్స్ చదువుతున్నారు. సో ఐఏఎస్ యాక్చువల్లీ ఈ కోర్స్ పిల్లలు అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూపిస్తున్నారు యూపీఎస్సీ సివిల్స్ ఎగ్జామ్స్ కి. సో ఐఐటి సైడ్ నుంచి పిల్లల్ని మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ సైడ్ అంటే కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ లో వాటిలో డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి కదా అని చెప్పి నాకు డౌట్ సార్. పిల్లలు మా పిల్లలు ఐఐటి సైడ్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకొని సో అటు సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్నమాట. సో అట్ ది సేమ్ టైం మా యూపీఎస్సీ సైడ్ కూడా ఇంకో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడు. సో వాళ్ళని ఎట్లా ఐఏఎస్ సైడ్ యాక్చువల్గా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలని. ఎందుకయ్యా ఎవరిని ఎప్పుడు పిల్లల్ని వాళ్ళకి ఇష్టం లేని చేయమని చెప్పదు ప్లీజ్. వాళ్ళంతటి వాళ్ళకి ఏం చేయాలి? నేను కాన్సెప్ట్ పెట్టుకున్నాను, నేను మా అబ్బాయిలు మా పిల్లల్ని అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది. ఎందుకంటే నేను చెప్పాను, హ్యాపీనెస్ ఇస్ అల్టిమేట్. యూ వాంట్ టు బి హ్యాపీ విత్ యువర్ సన్స్ ఫ్యూచర్ ఆర్ హీ షుడ్ బి హ్యాపీ. లీవ్ ఇట్ టు హిమ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మై నేమ్ ఇస్ ప్రభాకర్ రెడ్డి. నమస్తే మోహన్ చంద్ర సార్. ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఏ క్లాస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి? 10th, ఇంటర్మీడియట్, ఆఫ్టర్ డిగ్రీ? అదే నన్ను అడిగితే స్కూల్ వదిలేక కాలేజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వడం బెస్ట్. ఇప్పుడు ప్యారలల్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా కదా, ఇంటర్మీడియట్ తీసుకున్నాను, వీళ్ళు నారాయణ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉన్నాయి. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ సార్. అదొకటి. ఇంకోటి
ఇప్పుడు ఐఐటి నుండి ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఆప్షన్స్ వేరేగా తీసుకున్నాం ఏంటి దాని బాబు నాలెడ్జ్ ఇస్ డిఫరెంట్. నేను ఎట్లా చెప్పంటే ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ టెక్నాలజీ అని ఒకటి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నో మ్యాటర్ డాక్టర్, ఇంజనీర్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, లాయర్, వాట్ ఎవర్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు టేక్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇన్ తెలుగు. అంటే ఈజీగా ఉంటాయి సార్. అది కరెక్ట్. తప్పే ఉంది, పరీక్ష పాస్ అవ్వాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఇన్ఫాక్ట్ నేను చెప్తాను, నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మ్యాథమెటిక్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ ఫస్ట్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ వచ్చాను. మ్యాథమెటిక్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఐఐఎస్ తెలియదు. ఎందుకంటే అది మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ వేర్ ఆ రోజుల్లో 70 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 700 ఉన్నాయి. ఒక యూనివర్సిటీలో రెండో యూనివర్సిటీ అసలు తెలియకపోవచ్చు, నాకు సగం పేపర్ తెలియలేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ పాస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్. సో పాసింగ్ అన్ ఎగ్జామ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ సైన్స్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. యా సార్, మీ రైట్ సైడ్ లో ఉంది. పర్వాలేదు, నేను ఆల్వేస్ ఆన్ మై రైట్ సైడ్. సార్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. బాబు ఈ లైట్ ఆపండి. You could name, sir? ప్రవీణ్ కుమార్ సార్. ఇది చాలా మంచి అవకాశం. మీకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్, మీకు మంచి చెప్పారు, చెడు చెప్పారు, మమ్మల్ని మంచి దారిలో నడమని చెప్పారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. ఇవాళ చాలా మందికి ఏంటంటే చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, చదివేదానికి చాలా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి, మెటీరియల్స్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ చాలా మంది ఏంటంటే చిన్న చిన్న విషయాలకి డిసప్పాయింట్ అయితే వాళ్ళ మధ్యలోనే ఫిట్ అవుతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల. మీ టైంలో మీకు అన్ని రిసోర్సెస్ లేవు, మీకు అన్ని ఆపర్చునిటీస్ లేవు, కానీ మీకు చాలా లిమిటెడ్ గా ఉన్నా కానీ మీరు ఎలా ముందుకెళ్ళారు, మీ జీవితంలో మీరు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఏంటి, ప్రిపరేషన్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ అయ్యారు, మీరు ఎలా విజయం సాధించారు? బాబు నిజంగా నాలోను నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలని నేను చెప్పట్లేదు. ఉంటే మాత్రం మోహన్ మాకరంతో అని ఒక పుస్తకం రాసిన తెలుగులో, ట్రెకింగ్ ఓవర్ పెబుల్స్ అనే ఒక పుస్తకం రాసిన ఇంగ్లీష్ లో. అవి రెండు చదివితే ఎవ్రీథింగ్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నలు అన్నిటికీ బట్టలు కావాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పాలంటే ఈ అరగంటే కాదు, ఈ రోజంతా మాట్లాడినా సరిపోదు. ఎందుకంటే 80 ఏళ్ళ జీవితం కదా, 8 గంటలైనా పట్టాలి కదా మరి. We have space for 2 more questions. I see 2 hands already. Please keep the questions short and simple, sir. Please go on. No, please don't stop them. Let them carry on. I don't mind. I mean, I have other things to do, but surely they've come all the way here. Sure. Okay. Please. ఏదైనా పీజీ చేసి సివిల్ ప్రిపరేషన్ కి రావాలా, డైరెక్ట్ ప్రిపరేషన్ కి వచ్చి 4-5 ఏళ్ళు వేస్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అలా చేయాలి? బాబు మీరు జాగ్రత్తగా నేను చెప్పింది వినుంటే ఈ క్వశ్చన్ అడిగేది ఉత్మన్నం కాదు. ఎందుకంటే డిగ్రీలో చెప్పడం ఐఏఎస్ లోకి ఎంత త్వరగా ఎంత ఎర్లీగా ఎంటర్ అయితే అంత మంచిది. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, your mic. My name is Please share your name. Yeah. My name is Hari Babu. My question is, future civil services reforms గురించి కన్ఫ్యూజన్ సార్, దాని మీద మీ ఒపీనియన్. ఆప్షనల్ ఉంటాయని ఏదైనా డౌట్ ఉంది ప్రిపరేషన్ లో. సో ఫర్ చూసింగ్ ద ఆప్షనల్స్, సో వీ నీడ్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్. బెస్ట్ ఈజ్ ది అకాడమీ. బికాస్ ఈనాటి పరిస్థితులు ఎందులో మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఎన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఒక 10 నిమిషాలు మీరు ఈ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు వస్తారు కదా, యూ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద ఫ్యాకల్టీ, దే విల్ బి ద బెస్ట్ పర్సన్స్ టు గైడ్ యూ, నాట్ మీ, అబౌట్ చాయిస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. నో. What about civil service reforms? Optional will be removed like that. I am not the right person. Sir, good morning, sir. Thank you. My name is Murali. Sir, technical degree days I with the board, normal degree like BA, BSc days with the board. అయితే నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి ఐఏఎస్ పరీక్షకి ఏం సంబంధం లేదు. అదే ఒక BA చేసి ఉన్న IAS కి వెళ్తే రిమైనింగ్ అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్? ఒక IAS సెలెక్ట్ కాకపోతే అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా వాళ్ళకి? నేను చెప్పాను కదా, నాంపల్లి స్టేషన్ లో పాన్ షాప్ పెట్టుకోవచ్చు, అమెరికా వెళ్ళిపోయి ఇతరికలో పనిచేయచ్చు. లేకపోతే ఏం పని లేని వాళ్ళ అలాగా అందరికీ ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ వస్తారు. అవునాయనా, ఎన్నైనా లైఫ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. యూ కెన్ సిట్ ఎట్ హోమ్. ఈ రోజుల్లో ఏముంది, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఇంట్లో కూర్చొని చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో అందరికీ చెప్తుంది. ఏముంది,
Hello, sir. Yeah, I'm Pratik, sir. So, to be an efficient IAS officer, what qualities or what attributes you would suggest for the aspirants to employ during the preparation stage itself? One, I covered it at great length in my lecture. Okay. All the qualities. Two, please read my book. Sure. Thank you. And there's one more book called Ethics in Governance. Ethics in Governance. In that, case studies are also there. What I went through, you will learn. Sure. Thank you, sir. Sir, good morning, sir. Sir, here. Yeah, good morning, sir. Sir, చిన్న డౌట్ సార్ నాకు. పెద్ద డౌట్ పర్వాలేదు. Sure, thank you, sir. Thank you so much. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అని అంటే ఒక జిల్లాలో కొన్ని లక్షల మంది భవిష్యత్తుని తన చేతిలో ఉంటది. ఐఏఎస్ అని అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగాన్ని కూడా తిరిగి రాసేటటువంటి సత్తా ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప చదువు వ్యక్తి. సో అలాంటి వ్యక్తి ఒక జిల్లాలో ఒక 4-5 కాన్ఫరెన్స్ లో ఉండి ఈ రోజు వస్తున్నటువంటి చదువురాని కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు కూడా ఈ యొక్క ఎమ్మెల్యే వెళ్తుంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా సెల్యూట్ కొట్టి డోర్ తీసే దాఖలు ఈ రోజు ఉన్నాయి. అంటే ఇలాంటి నీచమైన చరిత్రని భవిష్యత్తులో ఇక్కడ నుంచి అయినా తిరిగి రాయగలమా రాయలేమన్నది ఒక డౌట్ సార్. నువ్వు ఐఏఎస్ రాయాలా రాజకీయాల్లో పెడుతున్నావు? ఎందుకంటే డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రజల ప్రతినిధులే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ బాసెస్. ఇప్పుడే చెప్పారు. యువర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్. వాళ్ళు చదువు రాని వాళ్ళు అవ్వచ్చు, వాళ్ళు కరప్ట్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, రకరకాలు అవ్వచ్చు. నువ్వు చేయి, నీ ధర్మం నువ్వు చేయి. డోంట్ సకమ్ టు ఫియర్ ఆర్ టెంప్టేషన్, బట్ డోంట్ కంప్లైన్ అబౌట్ అన్ఫిట్ పీపుల్ డూయింగ్ యువర్ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. థ్యాంక్ యూ సార్. And then they are people elected by the people. And మన అందరికీ తెలుసుకున్న వాళ్ళే మన నాయకులు అయ్యారు. సార్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ బోర్డుకి వెళ్ళినప్పుడు తెలుగులో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే ఏమైనా ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయా యూపీఎస్సీ బోర్డుకి? బాబు ఇందాకనే చెప్పాను కదా, ఇంటర్వ్యూ పాస్ అవుతున్నాయన రేపు సపోజ్ నువ్వు తెలుగులో పరీక్షిస్తావు, నిన్ను హర్యానాలో వేస్తారు. హర్యానా వాళ్ళకి మనకి కామన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? హిందీ మనందరికీ రాదు, హిందీలో అది కుదరదు. ఇంగ్లీష్ ఇస్ ద కామనెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్. సో ఇంగ్లీష్ లో వీలైనట్టు చేయాలి. డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటే ఏమీ ఉండదు. తెలుగు సబ్జెక్ట్ గా తీసుకుని, తెలుగు ఎగ్జామినేషన్ లో తీసుకుని, తెలుగు ఇంటర్వ్యూలో తీసుకుని పాస్ అయ్యి బ్రహ్మాండంగా సక్సీడ్ అయిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఆఫీసర్లు. నా అభిప్రాయం నేను చెప్పాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. నేను ప్రిపరేషన్ కోసమని హైదరాబాద్కి వచ్చాను, శ్రీకాకుళం నుండి. ఆ టైంలో నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ నా మీద చాలా ఎక్కువ. నా కోసం నేను చుట్టుపక్కల ఏం తెలియదు, కాంపిటీషన్ ఏం తెలియదు, నా మీద నేను చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని వచ్చాను. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫెయిల్యూర్స్ చూసాక అంటే ఇది వల్ల మనం ఓవర్కమ్ చేయగలం. బాబు నేను కాన్వెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, మెడ్రాస్ పుట్టాను. మెడ్రాస్ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పులు వేసుకోవాలని కూడా తెలియదు. హైదరాబాద్ రాగానే మహబూబ్ కాలేజ్ హై స్కూల్లో జాయిన్ అయితే అందరూ నవ్వేవారు నన్ను. అదేంటి చెప్పులు లేకుండా స్కూల్, నవ్వేవారు అనమాట. తర్వాత ఢిల్లీ వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళందరూ డూమ్ స్కూల్, సెయింట్ స్టీఫెన్స్, ఎంతో హై లెవెల్. వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళని చూస్తేనే భయం వేస్తుంది, మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళగలం అని చెప్పి. తర్వాత ఐఏఎస్లోకి వచ్చి అక్కడ కూడా కొందరేమో మరి ఎంతో ఎక్స్ట్రాడనరీగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇన్ఫీరియర్, అందుకని చెప్పాను లైఫ్లో పైకి చూస్తావా కిందకి చూస్తావా, మేకప్ యువర్ మైండ్. పైకి చూస్తే బైడెన్ దాకా కనిపిస్తారు, అబ్బా నాకంటే ఇంతమంది ఉన్నారు. ఇంతకు చూస్తే ఇప్పుడే నాంపల్లి స్టేషన్ దగ్గర రిక్షా వాడు కనిపిస్తాడు, అబ్బా థ్యాంక్ గాడ్ ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దిస్. సో నువ్వు ఎటు చూడాలో నేర్చుకో. అందుకని నన్ను అడిగితే ఎటు చూడద్దు, యూ బీ వాట్ యు ఆర్. ఓకే, అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు బి ద బెస్ట్ పర్సన్. ఇప్పుడు మోదీ గారు రైల్వే స్టేషన్ లో టీ అమ్ముతూ మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంజయ్ గారు మరి ఉర్దూలో తప్ప ముఖ్యమంత్రి అవ్వలేదు. మరి ఎంతో బ్రహ్మాండమైన డిగ్రీలు ఉండి విద్యారణ్య స్కూల్, సెయింట్ స్టీఫెన్స్ కాలేజ్, సెయింట్ కొలంబస్, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడో వాళ్ళు షూ పాలిష్, హెయిర్ ఆయిల్ అమ్ముకుంటున్నారు. మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ రావచ్చు వేరే. సో యూ బీ అంటే చెప్పారు కదా, నాకు కనిపిస్తున్నప్పుడు యూ లుక్ హ్యాండ్సమ్ అండ్ ఫిట్. నీకు ఎందుకే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్? అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫెయిల్యూర్స్ అదే సార్, ఎంత నేను అనుకోలేదు సార్, నేను చాలా సార్లు అనుకుంటున్నాను సార్, చూడొద్దు పట్టించుకోవచ్చు. అంటే డే అంతా ఒకలా ఉంటే నైట్ ఆలోచించాలి సార్. మీ చుట్టూ మీలాంటి వాళ్ళతో తిరిగి అనవసరంగా ఊరికే ఎవరో రిచెస్ట్ పీపుల్, మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ తో తిరిగి తర్వాత ఊరికే గర్వం పెరగడానికి, కాన్ఫిడెన్స్ పెరగడానికి చేస్తాను వాళ్ళ చుట్టూ ఎలాగా చేయొచ్చు. మీ
say to me, be happy, and then be a good tea person and make the best use of what you are. There is nothing you cannot do. Valmiki, ఏం తెలుసు చెప్పాను రామాయణం రాశారయ్యా? You are the illiterate tribal. So, history is full of examples of, that's why I told you that self-confidence. Be confident of how to overcome inferiority complexes. As I said, రోజు కొంచెం ఇవాళ నేను ఇప్పటికీ చేస్తుంటాను ట్రెడ్మిల్ మీద కూడా నిన్న చేసిన దానికి కొంచెం ఇవాళ ఎక్కువ చేయి, ఇంకొంచెం మళ్ళీ కొంచెం ఎక్కువ చేయి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అడిగే నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను, ఇంటర్వ్యూ చేయమని అడుగు, అంటే నీకు తప్పులు చెప్పమని చెప్పు, న్యూస్ పేపర్ చదువు, తెలియని ఏది తెలియకపోయినా ఎవరినో ఒకళ్ళు అడుగు, అయితే నాకు మెయిల్ పంపించు, అయితే నారాయణ అకాడమీ వాళ్ళు అడుగు. మెల్లిమెల్లిగా కాన్ఫిడెన్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ విత్ నాలెడ్జ్ అండ్ దిస్ థింగ్. And every day, let one of your friends, test you. And then you will slowly gain in confidence. Okay, sir. And you are one person, you look like a potential IAS officer. For God's sake, don't have this inferiority. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for those words